Hey hogueres donde el silencio nunca está completamente vacío, porque unos ojos brillantes observe, en desde la sombra, unos pasos suaves recorren la casa cuando todos duermen, y una presencia pequeña, misteriosa, que muchos consideran simple compañía. Pero dime algo, alguna vez te has preguntado si hay algo más detrás de esa criatura que camina en tu casa con independencia casi enigmática? El gato no es un animal común en la historia espiritual de la humanidad. Ha sido símbolo de misterio, de sensibilidad, de percepción aguda. Hay quienes lo aman profundamente, y hay quienes lo miran con desconfianza, porque genera emotions tan distintas. Porque su presencia es tan particular. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a reflexionar con profundidad. El destino de quienes tienen gatos en casa. Es solo una mascota, es simplemente afecto y compañía, o hay dimensions emocionales y espirituales que muchos ignoran. Antes de sacar conclusions apresuradas, necesitas escuchar esto con mente abierta y corazón sereno. Porque no se trata de superstición, ni de miedo, ni de mitos antiguos repetidos sin fundamento. Se trata de comprender responsabilidad, intención y el impacto que toda criatura tiene en el corazón humano. Cuidate hasta el final porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu manera de ver algo que creas completamente ordinario. Hay presencias que no hacen ruido pero transforman el ambiente. No hablan pero comunican. No exigen constantemente pero observan ante do. Un gato en casa no es simplemente un animal que ocupa espacio. Es una presencia silenciosa que modifica la atmósfera emotional del hogar. Quien ha convivido con uno sabe que no es como otros animales, no busca aprobación constante, no depende de órdenes para existir. Se mueve con independencia, con una calma casi calculada, como si estuviera siempre consciente de algo que los demás no perciben. Y esa actitud despierta preguntas profundas, porque su presencia se siente diferente. Un gato camina por la casa como si conociera cada rincón energético del lugar. Se instala donde la luz que suavemente. Se acerca cuando alguien está en silencio. Se retira cuando percibe tensión. Per tener una sensibilidad especial hacia los estados emocionales de quienes lo rodean. No es misticismo. Es percepción, los animales captan cambios en el tono de voz, en la respiración, en la postura corporal. Perciben angustia antes de que se exprese con palabras. Detectan como cuando la mente descansa. Y el gato, en particular, tiene una capacidad notable para moverse en esa dimensión silenciosa de la intuición. Su presencia puede convertirse en espejo. Si el ambiente del hogar es agitado, el gato se vuelve inquieto. Si el ambiente es sereno, su comportamiento se vuelve más relajado. Es como si absorbiera el ritmo invisible de la casa y lo reflejara en su conducta. Esto revela algo profundo. El hogar no es solo pads y muebles. Es energía emocional constante. Es intercambio invisible de estados internos. Y cualquier criatura que habita en ese espacio se convierte en partes flujo. Quien tiene un gato en casa convive diariamente con una criatura que no vive desde la prisa humana. No corre detrás del reloj, no planifica el futuro, no se obsesiona con el pasado, vive en el presente. Observa, descansa, se mueve cuando decide. Esa actitud confronta al ser humano moderno, acostumbrado al ruido constante, a la distracción perpetua, a la ansiedad crónica. El gato, sin decir una palabra, invita a desacelerar. Su mirada fija puede resultar incómoda, porque percibe más allá de la superficie. No juzga, no analiza, pero observa con intensidad, y esa observación nos recuerda que vivimos la mayor parte del tiempo todos del momento presente. Hay algo casi meditativo en su forma de existir. Se sienta junto a una ventana y contempla durante largos minutos sin moverse.
Si acomoda en silencio sin necesidad de estimulo externo, descansa profundamente sin culpa, y quien convive con esa presencia comienza, consciente o inconscientemente, a ajustar su propio ritmo. El misterio no está en poderes ocultos ni en mitologías antiguas. Está en la psicología del silencio compartido. En la influencia que tiene una criatura tranquila dentro de un espacio humano saturado de ruido. También existe otro aspecto, el gato elige. No siempre busca contacto, no siempre responde a llamados, se acerca cuando quiere, se retira cuando necesita espacio. Y esa dinámica enseña algo sutil sobre respeto y límites. En un mundo donde muchas relaciones se basan en control y dependencia, convivir con un ser que mantiene su autonomía obliga a aprender a amar sin imponer. Su presencia no es sumisión, es coexistencia. Hay personas que encuentran consuelo profundo en la simple compañía silenciosa de un gato. No necesitan palabras, no necesitan consejos. Solo esa cercanía tranquila que no exige explicación. En momentos de soledad, ansiedad o tristeza, esa presencia puede ser estabilizadora. No porque tenga cualidades sobrenaturales, sino porque su respiración lenta, su cuerpo relajado, su calor constante generan una sensación de estabilidad. El sistema nervioso humano responde al entorno, y un entorno sereno produce calma interior. La forma en que el gato ocupa el espacio también revela algo sobre la intimidad del hogar. No invade pero tampoco desaparece. Se integra en la rutina diaria con naturalidad. Se convierte en parte del paisaje emocional. Hay hogares donde su ausencia se siente inmediatamente, donde el silencio cambia cuando ya no está. Eso demuestra que su presencia nunca fue insignificante. Quien tiene un gato en casa convive con una criatura que se mueve entre lo visible y lo discreto. No es espectáculo, no demanda protagonismo constante, pero está ahí, y esa discreción enseña algo sobre la profundidad frente a la superficialidad. La sociedad actual valora lo ruidoso, lo evidente, lo exagerado, pero el gato representa lo contrario, presencia sin exhibición. Esa característica también puede despertar incomodidad en quienes necesitan constante validación externa. Porque el gato no vive para agradar, vive para ser, y convivir con esa autenticidad puede despertar reflexión. La manera en que responde al entorno también muestra la importancia del equilibrio. Si la casa es caótica, el gato busca refugio. Si hay armonía, se integra, es como si recordara silenciosamente que el ambiente importa. Quien presta atención comienza a notar que los estados internos influyen en todo el hogar, que la tensión no es invisible, que la paz tampoco lo es. La presencia del gato se convierte entonces en una invitación constante a cuidar el clima emocional del espacio donde se vive. No es superstición, no es destino mágico, es conciencia. Tener un gato en casa significa convivir con una criatura que amplifica lo que ya existe en el ambiente. Si hay serenidad, la refleja, si hay ansiedad, la percibe, si hay amor, se acerca, y esa interacción diaria puede moldear lentamente el carácter de quien lo observa. Porque al final, la verdadera transformación no viene del animal en sí, sino de la disposición interior de quien aprende a mirar, a respetar el silencio, a entender que incluso una presencia pequeña puede influir profundamente en el corazón humano. Tener una criatura bajo tu cuidado no es un detalle insignificante. No es solo una decisión práctica. Es un acto que revela algo profundo sobre tu interior. Porque cada vez que aceptas la responsabilidad de otro ser vivo, estás diciendo silenciosamente que tu vida tiene espacio para algo más que tus propios intereses. Un animal no lega a un hogar como un objeto decorativo,
lega como una vida que depende en parte de la conciencia y del compromiso humano, y esa dependencia no es solo física, no se trata únicamente de alimento y refugio, se trata de atención, de estabilidad de ambiente emocional. La manera en que una persona trata a una criatura indefensa habla más fuerte que cualquier discurso moral. Quien cuida con paciencia demuestra dominio propio. Quien responde con agresividad ante un error revela fragilidad interior. Quien abandona cuando se cansa muestra inconstancia. Quien permanece fiel en el cuidado diario muestra carácter. La responsabilidad sobre toda criatura es una escuela silenciosa. No otorga diplomas visibles, pero forma el corazón. Un gato, con su independencia particular, no exige obediencia constante, pero sí requiere atención consciente. Necesita alimento adecuado, higiene, espacio seguro, respeto a sus tiempos. Y todo eso implica disciplina. La disciplina no es rigidez, es coherencia en el compromiso. Cada día que alguien limpia, alimenta, protege y cuida, está fortaleciendo. Do una virtud interior, la constancia. Esa constancia se traslada luego a otras áreas de la vida, porque el carácter no se construye solo en grandes decisiones, sino en pequeños actos repetidos. Hay personas que dicen amar a los animales, pero se cansan cuando el cuidado exige sacrificio. El amor verdadero no se mide en emociones momentáneas, sino en perseverancia. Tener un ser vivo en casa también obliga a considerar el entorno. Es un ambiente seguro, hay gritos constantes. Hay violencia, hay inestabilidad emocional, los animales perciben esas cosas. Y quien es consciente de ello comienza a reflexionar sobre el clima interior del hogar. La responsabilidad no es solo hacia la criatura, es hacia el espacio que compartimos con ella. Cuando alguien decide adoptar, está aceptando que esa vida no es descartable, que no es reemplazable como un objeto dañado, que no es algo que se abandona cuando deja de ser conveniente. Y acquisir una verdad profunda, la manera en que tratamos lo pequeño influye en la manera en que tratamos lo grande. Quien aprende a respetar la fragilidad desarrolla la sensibilidad. Quien ignora la fragilidad endurece su corazón. Un gato no puede defenderse como un ser humano adulto, no puede argumentar, no puede exigir derechos con palabras. Depende de la ética interior de quien lo cuida, y esa ética se revela en la intimidad, lejos de la mirada pública. Cuidar a una criatura es también aceptar límites. No todo gira en torno a tu agenda, hay horarios que respetar. Necesidades que atender, imprevistos que resolver, eso forma paciencia. La paciencia no nace en ambientes cómodos. Nace cuando algo interrumpe tu ritmo y eliges responder con calma. Además, el cuidado responsable implica conocimiento. No basta con buena intención. Hay que aprender sobre alimentación adecuada, salud, comportamiento. Eso requiere humildad para reconocer que no se sabe todo. La humildad es una virtud rara en una cultura que presume autosuficiencia. Cuando alguien investiga, pregunta, consulta, se está educando por el bien de otro ser. Y esa actitud fortalece la capacidad de servir. También existe una dimensión ética más amplia. Tener una criatura en casa recuerda que el ser humano no es dueño absoluto del mundo, sino administrador. No es explotador, sino guardián. Esa perspectiva transforma la relación con la naturaleza, cambia la manera de ver la vida, desarrolla respeto por la creación en su conjunto. Quien maltrata a un animal difícilmente mantendrá sensibilidad plena hacia lo humano. El desprecio por la fragilidad suele extenderse. Por eso el cuidado responsable no es un detalle superficial. Es indicador de salud moral. El hogar donde se practica la responsa, habilidad hacia una criatura, tiende a cultivar valores como la compasión y la empatía. Los niños que crecen observando cuidado constante aprenden que la vida merece respeto,
La impatiencia no se enseña solo con palabras. Si transmite con ejemplo, además la responsabilidad implica coherencia a largo plazo, un animal puede vivir muchos años. Eso significa compromiso sostenido, no es una decisión temporal, es una elección que exige continuidad. La continuidad revela maduras, vivimos en una cultura de gratificación inmediata, cuando algo deja de ser emocionante, se reemplaza. Pero el cuidado responsable contradice esa mentalidad. Enseña fidelidad incluso cuando la novedad desaparece. También existe un aprendizaje emocional. Un gato no siempre responde como esperamos. Puede ignorar los modos. Puede retirarse cuando queremos cercanía. Y eso enseña a respetar el espacio del otro. El respeto es fundamento de relaciones sanas. Quien aprende a amar sin control, desarrolla la libertad interior, comprende que el afecto no se impone. Si ofres la responsabilidad espiritual sobre toda criatura no significa atribuir poderes místicos ni convertirla en símbolo exagerado. Significa reconocer que cada vida bajo nuestro techo es una oportunidad para crecer en virtud. El destino de una persona no lo determina el animal que posee, sino la calidad de su carácter. Y el carácter se forma en decisiones cotidianas. Cuidar bien es una decisión diaria. Responder con ternura cuando algo se rompe. Mantener la calma cuando hay desorden. Permanecer firme cuando el cansancio aparece. Esos actos, repetidos durante años, moldean el interior. La responsabilidad es una forma de amor disciplinado, y el amor disciplinado tiene impacto en todo lo demás. Quien es fiel en lo pequeño, yo suelo ser fiel en lo grande. Quien honra la vida frágil desarrolla respeto profundo por toda vida. Quien entiende que no todo gira en torno a sí mismo, aprende a vivir con mayor equilibrio. Así, la presencia de una criatura en el hogar se convierte en oportunidad de transformación interior. No por superstición, no por destino mágico, sino por cada acto de cuidado construye, poco a poco, la estructura invisible del alma. Existe una dimensión invisible en cada hogar que no se mide con metros ni se observa con los ojos. Es el clima espiritual que se respira en silencio. No depende del tamaño de la casa, ni del valor de los muebles. Depende de las actitudes que se repiten cada día. Y cuando en ese espacio vive una criatura sensible, es clima se vuelve más evidente. Los animales perciben lo que muchas veces los seres humanos intentan ocultar. Detectan la tensión antes de que se pronuncien las palabras. Perciben la tristeza aunque nadie la confiese. Sienten la armonía cuando reina la paz. Esa sensibilidad los convierte en espejos silenciosos del ambiente interior. Un gato, por ejemplo, puede elegir donde permanecer. Se acerca donde encuentra serenidad. Se retira donde percibe agitación constante. No porque juzgue, sino porque responde instintivamente al equilibrio o al desorden. Y eso revela algo profundo. El estado interior de una persona no se queda encerrado en su mente. Se proyecta, se expande, influye. Cuando alguien vive en constante irritación, es tono emocional impregna el espacio. Cuando la impasión se gobierna, el ambiente se vuelve tenso. Cuando la calma domina, el hogar adquiere una quiescencia. El destino espiritual de una persona no se define por supersticiones ni por símbolos externos, sino por la calidad del ambiente que crea a su alrededor. Y convivir con una criatura sensible obliga a confrontar esa realidad, porque no se puede fingir serenidad, ad ante quien percibe vibraciones emocionales más allá de las palabras. Un hogar donde se cultiva la paz se convierte en refugio, no solo para quienes viven allí, sino también para toda vida que entra en ese espacio. La paz no es ausencia de problemas, es capacidad de enfrentarlos sin perder la estabilidad interior.
Cuando un goto descansa profundamente en una cosa, está respondiendo a una atmósfera de seguridad. Los animales no duermen en paz donde hay amenaza constante. Esa confianza refleja algo sobre quienes habitan el lugar. Si el ambiente está lleno de gritos, desorden emocional y agresividad, la criatura se vuelve inquieta, temerosa o evasiva. Esa reacción no es casual, es consecuencia, y aquí aparece una verdad que muchos evitan. El hogar es una extensión del alma de quienes lo sostienen. La manera en que alguien maneja el estrés, la frustración y el conflicto determina el clima que se respira. No se trata de perfección, se trata de conciencia, de reconocer que cada emoción descontrolada deja hula. La convivencia con un animal puede convertirse en una llamada silenciosa a la introspección. Si la criatura se muestra constantemente alterada, quizás el ambiente necesita revisión. Si se muestra confiada y tranquila, probablemente existe coherencia interior. El destino no es algo impuesto desde fuera. Es el resultado acumulado de decisiones interiores. Crear un ambiente de respeto y serenidad no ocurre por accidente. Requiere disciplina emocional. Significa elegir palabras cuidadosas cuando surge la tensión. Significa practicar el autocontrol cuando la ira intenta dominar. Y eso no solo beneficia al animal, fortalece a la persona. La serenidad es una fuerza poderosa, no es debilidad. Es dominio de uno mismo, es capacidad de mantener equilibrio incluso cuando las circunstancias son adversas. Quien aprende a regular su estado interior transforma su entorno. Y quien transforma su entorno influye en todo lo que vive dentro de él. Los animales responden a esa coherencia, se adaptan a la energía del espacio, buscan rincones donde la vibración es estable. Se apartan donde perciben caos. Esto no es misticismo exagerado, es sensibilidad natural. La pregunta profunda no es qué significa tener un gato en términos supersticiosos. La pregunta real es, ¿qué tipo de atmósfera estás creando cada día? Porque esa atmósfera moldea tu carácter. Un hogar lleno de gritos normaliza la agresividad. Un hogar lleno de respeto fortalece la dignidad. Un hogar donde se practica la paciencia construye estabilidad emocional. La presencia de una criatura sensible funciona como indicador silencioso. No habla, pero revela. Si alguien desea comprender el rumbo espiritual de su vida, puede observar cómo reacciona ante lo pequeño. Explota por detalles mínimos, se irrita por accidentes, pierde el control con facilidad. Cada reacción repetida construye destino. El destino espiritual no es un evento dramático que aparece de repente, es la suma de miles de decisiones invisibles. Es el resultado de hábitos emocionales cultivados durante años. La convivencia diaria ofrece oportunidades constantes para elegir serenidad o caos. Cuando un gato derriba algo sin intención, surge una elección inmediata. Reacción impulsiva o respuesta consciente. Esa elección repetida muchas veces forma el carácter define el rumbo, además el ambiente que se construye en cosa no se queda encerrado allí. Se proyecta hacia fuera. La persona que practica paciencia en su hogar tiende a manifestarla en otros espacios. Quien cultiva calma interior enfrenta el mundo con mayor equilibrio. La disciplina emocional practicada en lo cotidiano fortalece la estabilidad espiritual. Un hogar armonioso no significa ausencia de dificultades, significa que las dificultades no distraen la paz fundamental del espacio. Cuando alguien entiende que su estado interior afecta a todo ser vivo que lo rodea, comienza a asumir responsabilidad más profunda. Y no vive de manera inconsciente, empieza a vigilar sus pensamientos, a moderar sus palabras, a purificar sus actitudes. Esa vigilancia no es obsesión, es madurez.
El verdadero destino espiritual se construye cuando la persona reconoce que cada emoción desordenada tiene consecuencias y cada acto de autocontrol siembra estabilidad. Los animales con su sensibilidad se convierten en recordatorio constante de esa verdad. Si deseas saber hacia dónde se dirige tu vida interior, observa el ambiente que generas. Observa si quienes comparten tu espacio viven en confianza o en tensión. Observa si hay armonía o inquietud permanente. La calidad del entorno revela la calidad del alma. Y cuando eliges conscientemente crear un espacio de paz, no solo beneficias a una criatura bajo tu cuidado. Te estás formando a ti mismo. Estás esculpiendo tu interior con cada reacción controlada, con cada gesto de ternura, con cada decisión de serenidad frente al caos. Así, el destino no depende de símbolos externos ni de interpretaciones místicas. Depende del clima espiritual que decides construir cada día dentro de tu propio hogar y dentro de tu propio corazón.